É um imenso prazer e uma honra abrir este 28º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC. Desta vez e pela primeira vez aqui em Águas de São Pedro, ampliando um pouco a geografia dos grandes eventos do IBRAC. Um seminário bastante especial, que comemora os 30 anos de fundação do IBRAC. Mais precisamente, seu aniversário será comemorado no dia 4 de dezembro de 2022. Data da ata de fundação do Instituto Brasileiro de Estudo das Relações de Concorrência e de Consumo, sua denominação de origem. E para esta ocasião especial, estamos lançando agora o logotipo de comemoração do IBRAC de 30 anos, que deverá ser utilizado a partir de hoje até o final do ano. Esperamos que tenham gostado e que sua utilização traga a reflexão do tamanho da importância desse instituto singular para os temas que lhes são tão caros. Por conta da ocasião, me permito uma pequena digressão histórica, mas prometo que vou ser breve. O IBRAC foi fundado por grandes nomes do direito brasileiro e do nosso direito concorrencial. Nomes como Carlos Francisco de Magalhães, José Inácio Gonzaga Francischini, José Delchiaro Ferreira da Rosa, Valdir Bulgarelli, Weder Rotundo Faria, Fábio Monteiro de Barros, Ubiratã Matos, Alberto Venâncio Filho, Silene Santos, Batuíra Rogério Lino, dentre outros tantos juristas de renome. Interessante notarmos que, além dos grandes nomes do direito brasileiro, em especial do direito concorrencial, tivemos grandes empresas como fundadoras do IBRAC. E foi criado a partir da visão destas pessoas em momento histórico bastante conturbado. 2 de outubro de 1992, o ex-presidente Fernando Collor é afastado da presidência da República, assumindo interinamente o vice-presidente Itamar Franco. Após a abertura da economia e a reforma administrativa do ex-presidente, se instaurava o Cade sob a presidência de Rui Coutinho do Nascimento. Na Secretaria de Direito Econômico, Antônio Raimundo Gomes da Silva Filho. Já em 1993, no seu primeiro ano de vida, o IBRAC promove seus primeiros 3 simpósios: Inflação e Lei Antitrust, Práticas Comerciais Restritivas na Legislação Antitrust e Dumping e Concorrência Externa. Temas, inclusive, bastante pertinentes para o momento. Nos anos que se seguiram, foram viagens organizadas pelo IBRAC ao FTC, DOJ, Digicomp, OMC e outros tantos órgãos internacionais. Em 1994, iniciamos a série do Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, que hoje chega em sua 28ª edição. E, finalmente, em 1996, o IBRAC organiza um evento singular em parceria com o Banco Mundial, o CDE, Cade e FGV Rio, que contou inclusive com a abertura do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Este evento consolida de vez a existência e importância do nosso querido IBRAC. Atualmente o IBRAC é formado por 70 escritórios de advocacia, um escritório estrangeiro, outros escritórios estrangeiros em fase de afiliação ao Instituto, dentro do nosso recém-criado programa de International Fellows, capitaneado pelo nosso vice-presidente René Medrado, por 63 pessoas físicas e por 14 empresas e outras em processo de filiação. São números que demonstram a importância do IBRAC, os maiores números que nós tivemos em alguns anos. E mais importante, o motivo de muito orgulho para essa instituição de 30 anos, a qual não possui espelho em outras jurisdições, é o reconhecimento de que o IBRAC age pela e em nome da defesa da concorrência no Brasil. Uma atuação absolutamente institucionalizada e desvinculada de interesses dos seus diretores, conselheiros e associados, quer sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, que sempre buscam debater, propor, concordar e discordar do que seu corpo entende como os melhores parâmetros para um ambiente concorrencial propício ao desenvolvimento de negócios no país. Na sua fundação, o IBRAC tinha como propósito promover a realização de pesquisas, estudos e debates com a finalidade de auxiliar a implantação e desenvolvimento no país de um regime de livre concorrência dentro de uma política de economia de mercado, pelo aperfeiçoamento dos mecanismos legais necessários. Passados os anos, tem sido importante reconhecer os temas conexos para a consecução dos objetivos do Instituto, passando a atuar de forma um pouco mais ampla, abarcando temas além da concorrência e do consumo, envolvendo comércio internacional, regulação, compliance, proteção de dados.
A importância do IBRAC para seus países vizinhos e para a comunidade antitrust mais global é amplamente reconhecida. A presença em nossos seminários de advogados, economistas, autoridades e professores de diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Argentina, Chile, Uruguai, certamente demonstra essa força do IBRAC e seu papel de exportar não somente conhecimento e experiência, mas ainda benchmarking de como melhor interagir com as autoridades nacionais e cooperar para a melhora e consolidação das instituições públicas e das normas por elas emanadas. E esse posicionamento internacional do IBRAC tem se destacado cada vez mais. Se coloca o Instituto como um dos principais fóruns latino-americanos de debate da livre concorrência e de outros temas que propõe discutir. Uma das missões da atual gestão é de certamente expandir estas fronteiras para os próximos anos. Nesse sentido é especial, como não poderia deixar de ser mencionado, a relação de cooperação mútua que o IBRAC possui com o Cade, além de tantos outros órgãos públicos. Esta relação de cooperação plena tem sido uma das grandes responsáveis pelo papel de destaque que o IBRAC possui na persecução de seus objetivos, assim como essencial para a consolidação do Cade como uma das melhores autoridades de concorrência do mundo. Precisamos reconhecer que o IBRAC tem sido um instituto de muito sucesso, em decorrência de todo o seu dinamismo ao longo desses 30 anos, fruto das boas ideias provindas de cabeças sempre brilhantes que dirigiram seus propósitos, do Dr. Francisco Magalhães até o nosso último presidente, Lauro Celidoni, de todos os diretores que contribuíram e contribuem ativamente no dia a dia do Instituto, e fruto de muita dedicação de nosso time administrativo, capitaneado pelos nossos queridos José Carlos, Idora, Solange e Ângela. Assim, a proposta para o presente seminário internacional seria de promover um certo saudosismo e relembrar, ao longo desses 3 dias, um pouco desses 30 anos de IBRAC, ao mesmo tempo em que pretendemos pautar os mais importantes debates em curso no nosso antitrust brasileiro e global. E tudo foi cuidadosamente pensado e estruturado, como será logo mais apresentado pelo nosso diretor de concorrência, Guilherme Ribas. Vale ainda rapidamente usar este brevíssimo espaço para trazer um balanço de atividades do IBRAC. Até o presente momento, o IBRAC organizou mais de 60 eventos neste ano, isso sem contar com reuniões dos diversos comitês que não trazem palestrantes externos. Foram ainda 4 grandes eventos e 2 ainda a ocorrerem. Com 12 diretores e 24 coordenadores, os comitês têm trabalhado com muita competência para tirar do papel todos os projetos desenhados no início dessa gestão. Igualmente, a igualdade de gênero tem sido uma preocupação recorrente desta e das gestões anteriores. Hoje a diretoria é formada por 6 diretores e 6 diretoras, estrutura que se replica no âmbito das coordenações também. Além de todos os eventos organizados intracomitê, outros tantos externos algumas vezes, em parceria entre comitês, além dos grandes eventos mencionados anteriormente, o IBRAC possui grupos técnicos bastante ativos, como grupo que discute troca de informações sensíveis, base de cálculo de multa de PJ, decisões de não conhecimento, critérios de análise e definição de remédios em condutas unilaterais, o mapa da ineficiência, todos no âmbito do Comitê de Concorrência. No âmbito de outros comitês ainda temos os grupos técnicos de alteração tarifária e CAMEX, e compromisso de preços do nosso Comitê de Comércio Internacional, a cartilha do Judiciário e várias especializadas do nosso Comitê de Contencioso, dados, observatório e laboratório da regulação do nosso Comitê de Regulação, guia vertical do nosso Comitê de Economia e um acompanhamento de projetos de lei do nosso Comitê de Relações Institucionais. Projetos como o IBRAC Academy, com seus projetos pilotos em parceria com diversas entidades, o Comitê dos Jovens Advogados, fórum que conta com mais de 50 participantes e já com painel específico nesse seminário destinado a ser um canal dos advogados mais jovens na profissão ou na interação com o IBRAC. Expansão de associações aos escritórios estrangeiros, nosso programa de International Fellowship, instauração do nosso Conselho de Ética, redefinição e instauração do nosso Conselho Editorial e reforma do nosso Estatuto mais recentemente. A continuidade de iniciativas de sucesso com o IBRACast e interação do IBRAC com a academia também devem ser ressaltadas, assim como a criação de uma coordenação específica de advocacy. E tantas novas ideias dessa gestão que ficaram para o ano de 2023, como aprofundamento de nossas políticas de inclusão, a partir do mapeamento recente promovido, que será apresentado nesse seminário, reedição de nossa pesquisa de percepção sobre o enforcement concorrencial no Brasil,
a organização da Semana da Concorrência, a ampliação dos convênios do IBRAC, especialmente com autoridades públicas, mas ainda com outros órgãos e institutos internacionais. Desafios ainda no sentido de posicionar-se o IBRAC perante o Congresso Nacional e a grande mídia como interlocutor indispensável sobre os temas de sua competência. A segunda edição do nosso curso de investigações, por exemplo, se iniciou na data de ontem. E ainda teremos o nosso curso de ESG no próximo ano, bem como o nosso tradicional curso com o professor Rich no final de março. Novamente, mais um recorde de números do IBRAC, que ano a ano amplia o alcance de sua voz. O número de inscritos é o maior que já tivemos, mais de 340 pessoas presencialmente, 280 pessoas online. Esses participantes virtuais, obviamente, nessa nova realidade de eventos que seguem os modelos híbridos. Os números falam por si. E tudo isso num momento de muitas incertezas e novas rotinas. Um esforço desempenhado por toda a diretoria, por todos os coordenadores, por todos os membros dos diversos comitês e subcomitês, é digno de nota e digno de agradecimentos profundos. Nesse sentido, mais um agradecimento especial ao Cade, pelo debate constantemente mantido com o IBRAC, pela abertura e transparência na exposição de suas ideias e pela parceria reconhecida para a evolução de temas que afligem a instituição da livre concorrência no país. Sem esse mutualismo próspero e constante, não teríamos certamente um sistema de destaque aos olhos do mundo. A todos que estão presentes e a todos que nos assistem, nosso muito obrigado por suportarem sempre, e a cada qual a sua forma, as causas nobres desse instituto nesses 30 anos. Esperamos que todos apreciem e aproveitem os painéis selecionados e que o debate amadureça ou mesmo semeie o campo para um antitruste melhor no Brasil. Obrigado e vida mais longa, muito mais longa ao nosso querido IBRAC. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui no Seminário Internacional, nesse ano tão especial para o IBRAC. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, dar algumas informações sobre o evento e fazer algumas palavras iniciais aqui para facilitar a vida de todos durante os próximos dias. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao grande time que compõe a diretoria de concorrência, o comitê de concorrência. Falo aqui em nome de todos os que vocês veem na tela, que estão aqui na plateia, do Ricardo Botelho, vice-diretor, da Renata Zúculo, coordenadora de atos de concentração, da Ana Batia, coordenadora de cartéis, do Ricardo Mota, coordenadora de mercados digitais, da Ana Olímpia, coordenadora de condutas unilaterais, da Fabiana Tito, coordenadora de advocacy, e da Silvia Fagá, que é a nossa coordenadora de todos os temas e que nos auxilia em todos os assuntos. Inicialmente cobriu a licença maternidade da Ana Bate, da Ana Olímpia. E falo em nome de todos, essa é uma gestão conjunta, foi um ano, vem sendo um ano muito intenso no Comitê de Concorrência, como vocês podem notar. Todas as sextas temos as nossas sextas de concorrência, com muito debate, muito diálogo. Recebemos o superintendente-geral, os superintendentes adjuntos, diversos conselheiros do Cade, quase todos os coordenadores gerais da SG e muitos palestrantes nacionais e internacionais nos mais variados temas. Tem sido um trabalho muito grande, mas muito reconfortante saber que a gente consegue, nesse grupo tão seleto de associados do IBRAC, praticantes de defesa da concorrência no Brasil, trazer e discutir os temas do momento no Brasil e no mundo, com profundidade e com antevendo tendências, como eu acho que é característico do IBRAC como um todo. Esse seminário foi possível graças à ajuda de muitas pessoas, desde a escolha dos painéis. A gente teve um recorde de propostas esse ano, foram 57 propostas de associados do IBRAC, foi muito difícil escolher. A gente passou alguns dias gastando
neurônios para chegar numa seleção ideal. A seleção ela é feita às cegas, nenhum dos que vocês veem aqui na tela tem conhecimento de quem propôs o painel, e a escolha é feita de maneira muito criteriosa, pensando na qualidade da proposta, no design, no formato do painel, e também em outras questões importantes para o IBRAC, como o presidente Bruno destacou, como equidade de gênero. Então, agradecer aqui imensamente a Amanda Oliveira, ao presidente Bruno, à diretora de publicações, Flavia Chiquito, ao Paulo Furquim, à nossa vice-presidente Priscila Brolio, ao vice-diretor de concorrência Ricardo Botelho, ao vice-presidente René Medrado e à coordenadora Silvia Fagar, que gastaram aí uma boa parte da sua energia esse ano para trazer esse programa bacana para todos. E, selecionados os painéis, temos a grande missão de tocar o evento. Mais uma vez aqui, vocês veem a participação dos coordenadores do Comitê de Concorrência, e além deles, chamando aqui a atenção a participação da Patrícia Agra, que foi fundamental para botar de pé tudo que vocês estão vendo aqui. Esse é um evento sem gravata, alguns não acreditaram no dress code, mas ele é de fato sem gravata. Ele é um evento com 15 painéis, foram 22 proponentes, 74 moderadores e palestrantes, sendo 18 internacionais, e daqui a pouco teremos a honra de receber o professor Kovacic, que já está nos ouvindo aqui, que infelizmente não pôde estar presente conosco, mas estará aqui hoje, na sexta-feira, para discutir os temas do momento do antitrust no mundo. 620 palestrantes ao total, presenciais e online. Teremos 5 lançamentos de obras inéditas, e já vejo aqui na plateia o Ednei, que está trazendo o livro dele, fruto da dissertação de mestrado, e várias outras obras atualíssimas de defesa da concorrência. E teremos, nesta noite, a entrega do prêmio Team IBRAC, com 13 finalistas entre alunos de graduação e profissionais. Desejamos a todos um bom evento, lembrando que a pontualidade é importante para que consigamos cobrir todos os assuntos e desfrutar também dos momentos de pausa e entretenimento e networking, que são fundamentais nesse tipo de ocasião. Passo a palavra, então, agora para a presidente do Conselho do IBRAC, que vai fazer algumas palavras iniciais. Obrigada, Ribas. Boa tarde a todos. Prazer ter o superintendente geral aqui na mesa. Na verdade, minhas palavras serão muito breves, porque eu acho que o meu papel mais importante é passar a palavra efetivamente para o Cade. Acho que reforçando aí o nosso trabalho de contínua parceria e cooperação, que foi frisado pelo Bruno, e me parece que esse é o nosso papel. Eu acho que é uma construção conjunta da comunidade antitrust, que vem da autoridade, com todos os advogados, empresas que estão atentos e cooperando, sempre com o objetivo de procurar um Cade que vem entregando o trabalho com a maior excelência técnica, sempre atento a isso, com um corpo técnico excepcional, tem sido possível manter, e é muito bom que a gente tenha tantos servidores aqui conosco também. Então, sem maiores delongas, e reiterando aqui que estamos à disposição, sempre prontos para ajudar, atentos ao trabalho técnico que o Cade vem entregando. Passo a palavra para o nosso superintendente-geral, doutor Alexandre Barreto. Muito obrigada. Caros, boa tarde a todos. Uma honra dividir a mesa com o Bruno, com o Ribas, com a Bárbara, com o Bill, ainda que virtualmente. Enorme honra. Uma honra estar de volta ao IBRAC depois de alguns anos. Mas antes, importante dizer, estou nessa fala de abertura representando o Conselho. Nosso presidente Alexandre Cordeiro, infelizmente, não pôde estar aqui conosco na mesa de abertura, mas por um motivo
muito justo, Bárbara. A mãe do Cordeiro, a dona Sabá, que tem 90 anos, economista, advogada, pioneira na defesa das prerrogativas das mulheres. Ela foi fundadora da Comissão da Mulher Advogada da OAB, primeira presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. E hoje à tarde ela recebe uma homenagem mais que justa da Associação Brasileira de Advogados. E o Cordeiro, como um bom filho, acompanha a dona Sabá nessa homenagem. Mas hoje à tarde ele vai estar aqui conosco, no final da tarde vai nos acompanhar ao longo do evento. Bem, meus caros, como o presidente do IBRAC, Bruno Drago, já asseverou, esse ano completam-se 30 anos do IBRAC. É um ano bastante especial, porque além da efeméride dos 30 anos do IBRAC, temos também 60 anos do Cade, 10 anos da nova, nem tão nova, mas nova Lei de Defesa da Concorrência, e bastante significativo que tenhamos nesse evento reunidos representantes do poder público e do terceiro setor, celebrando, podemos dizer, o desenvolvimento institucional do sistema brasileiro de defesa da concorrência, a política de defesa da concorrência no país. Como o Bruno ressalvou, eu sempre faço questão de ressaltar em todos os eventos que eu participo, a construção da política de defesa da concorrência no Brasil é uma obra de construção coletiva, uma obra do qual participaram tantas mulheres e homens destacados ao longo do tempo, tanto por parte do Estado, quanto por parte da advocacia, da academia, do terceiro setor, e isso permitiu que tenhamos um sistema bastante robusto. Eu tenho alguns anos de experiência no serviço público, alguns bons anos de experiência no serviço público, e posso afirmar com plena convicção que eu não conheço nenhuma outra política pública que funcione tão bem quanto a política pública de defesa da concorrência. Poucas instituições públicas no Brasil podem ser equiparadas ao Cade em termos de qualidade técnica das decisões, transparência, excelência nas decisões, institucionalização. E isso foi construído ao longo de vários anos, como eu disse. Hoje permite, essa construção ao longo do tempo, permite que nós tenhamos uma instituição pública de excelência, que dialoga de igual para igual com as melhores instituições antitruste do mundo. Temos os melhores técnicos da administração pública brasileira, equiparado com os melhores técnicos do mundo. Não conheço outra instituição no qual o nosso técnico possa pegar o telefone e falar com a sua contraparte no Departamento de Justiça para discutir um caso de igual para igual. Cito Departamento de Justiça, mas fazemos isso diuturnamente com o Digicomp na Europa, com o JFTC no Japão, o ACCC na Austrália, e por aí vai. E também temos, na nossa contraparte da iniciativa privada, excelentes advogadas, advogados, economistas, pesquisadores, que são reconhecidos entre os melhores do mundo. Se retomarmos 30 anos, início da década de 90, quando o Cade praticamente ressurgia das cinzas, o IBRAC era criado, tínhamos uma instituição ainda incipiente, uma instituição pública ainda incipiente, alguns bravos guerreiros quero acreditar no IBRAC, tentando erguer a bandeira do direito antitruste no Brasil. Passados 30 anos, temos, não só do lado do poder público, uma instituição de renome, mas, como eu já disse, profissionais destacados e reconhecidos entre os melhores do mundo. E qual a razão dessa solidez da política de defesa da concorrência, Bruno? Esse, inclusive, é tema da minha pesquisa de doutorado. E a resposta, na minha opinião, passa pelo grau de institucionalização da política. Ao longo desses anos, fruto dessa construção coletiva, todos vocês, todos nós, temos tornado a instituição cada vez mais forte. E esse, eu acredito, que é o caminho para o desenvolvimento do nosso país, tornarmos as instituições mais fortes. Eu não acredito, Bruno, não acredito em heróis, eu acredito em instituições. Pessoas vêm, pessoas vão, a instituição permanece. E a responsabilidade, digo mais uma vez, de todos nós, trabalharmos todos os dias para que a instituição permaneça forte e se fortaleça cada vez mais. Mas, sem dúvida, por tudo isso que eu disse, acho que temos motivos de sobra para comemorar nesse ano de hoje.
em face das datas comemorativas das efemérides que já foram citadas. E devemos saber que, tendo esse olhar para o passado, ter a convicção de que estamos no caminho correto. Temos que olhar para o filme e não para a fotografia. E certeza que, olhando para esse filme, podemos afirmar com 100% de convicção que a política de defesa da concorrência está no caminho correto. Bruno, então é com esse otimismo, essa convicção de que estamos trilhando o caminho correto, nós no poder público, vocês na iniciativa privada, que devemos dar parabéns ao IBRAC pelos 30 anos, aproveitar o momento para renovar os nossos históricos e fortes laços de cooperação e colaboração, Bruno, e desejar para o IBRAC que pelos próximos 30 e tantos outros anos possa continuar a colaborar para o fortalecimento da política de defesa da concorrência. Muito obrigado e bom congresso a todos. Queria chamar o nosso grande amigo, né? Acho que eu posso chamar o Bill de um grande amigo aqui, do IBRAC, do Cade, das instituições, né, que transitam aqui no direito da concorrência no país. O Bill vai nos brindar aqui com algumas reflexões sobre o momento que vivemos. Tá? E, de novo, agradecer o Bill. Infelizmente, ele não pôde estar presente fisicamente com a gente, mas ele sempre está presente de alguma forma. Tá? Podemos projetar o Bill? I'm most grateful to participate in the program today. It's impossible for a nation to build a great competition system unless it is supported by a strong intellectual infrastructure. And a vital element of that infrastructure is a professional society that provides a forum for thoughtful discussion, policy development, and reflection. And I would assert that there is no institution on the planet that has done that with greater skill and success in the past 3 decades than IBRAC. The superintendent just mentioned, Bruno mentioned earlier, the way in which IBRAC has provided an essential element of glue that holds the system together and promotes integration and provides an environment in which participants from all backgrounds can engage in a constructive conversation about the future. Not simply in the hemisphere, but globally. I think there is a recognition that because of this contribution, Brazil has ascended right to the front ranks of authorities around the world. My stronger claim would be that there is no better competition policy institution operating today in the world. There are good ones, but I would argue none better. IBRAC had a key role to play in that and continues to provide a source of hope and encouragement for the future. I want to talk about developments in North America that have global significance today for competition law. I'm going to summon up some slides now that I'll be using to talk about how change in the United States is affecting not only a basic transformation of policy in the United States, but the possibility that it has to spill over into work throughout the hemisphere and globally. In the 2020 presidential elections, Joe Biden, now the president, struck a major political bargain with his rivals in the Democratic primary, especially with Elizabeth Warren, who's in the center of this slide. President Biden's bargain with Senator Warren was that if she would provide her support, along with Bernie Sanders on this slide, if they would provide their support to his campaign, he would give them enormous influence in the selection of regulators and the direction of economic regulatory policy. That bargain has been fulfilled.
I have an acquaintance who raised money for Joe Biden and his campaign. And my acquaintance said, I was raising money for Joe Biden, but I didn't realize that I was actually making Elizabeth Warren the president of the United States when it came to economic policy and regulation. What that has meant is the ascent of a remarkable new cohort of leaders. This is one of the prized coffee cups in North America. This is the now famous firm of Wu, Kahn and Cantor. That's Timothy Wu, who works for the president, Lina Khan, who's the chair of the US FTC, and Jonathan Cantor, who is the Assistant Attorney General for Antitrust. This coffee cup captures a remarkable change in policy that has several dimensions. One of them is a commitment by the president over a year ago to put competition policy front and center in his economic program. He has just signed his famous executive order on competition. He is handing the pen to the chair of the FTC, Lina Khan, and it is an occasion in which President Biden put his voice behind competition law in a way that no US president has done since Franklin Roosevelt in the 1930s. And he did so out of the view that competition law for the better part of the past 4 decades has failed. 40 years ago, we chose the wrong path, the president said, in my view, following the misguided philosophy of people like Robert Bork, and pulled back on enforcing laws to promote competition. We are now 40 years into the experiment of letting giant corporations accumulate more and more power. I believe the experiment failed. In US circles, this is known as the 40 years of failure speech. Now, I must tell you, in going through modern US developments, I'm not a completely disinterested observer. I worked at the Federal Trade Commission during 9 years of that 40 years of failure. I don't accept that as an accurate characterization of what took place, but I'm not going to contest the basic assumption here. I'm going to discuss the impact of the effort to bring about a transformation. The president announced a whole of government competition program. He created a new governing body in the White House, a coordination council for competition, and laid out a wide range of objectives that seek to draw all federal agencies into the process of promoting competition. Much of this was directed at the Department of Justice and the Federal Trade Commission, whom he exhorted to do more with the tools they had. He urged them to revise their merger guidelines to toughen US merger control, and he urged the Federal Trade Commission to promulgate rules that would address a variety of competition-related issues in labor markets and in areas such as the right to repair durable goods. Now, his recommendations to the FTC were recommendations. He said, I cannot compel them to be engaged to pursue my program. Yet I am advancing the view that they should do this. And I turn back to this photograph. I would suggest that you don't see a great deal of independence in this photo. Instead, you see an FTC chair whom I think is quite decidedly willing to carry out the program in question. The philosophy that motivates this is a philosophy that promotes a different view of the goals of antitrust law. This is a report that a US House of Representatives commission issued in October of 2020, anticipating the results in the election. The chief author of this report was Lina Khan, who becomes the FTC chair. It says that Congress should restate the original intent and broad goals of the antitrust laws by clarifying that they are designed to protect not just consumers, but also workers, entrepreneurs, independent businesses, open markets, a fair economy, and democratic ideals. The consumer interest is only one part of this picture. Notice how broadly the objectives of competition law are stated, using a vocabulary that US enforcement officials indeed have not used since the 1970s. By implication, this opens the door to a new range of objectives that go beyond
impacts on price, quality, innovation. It elevates the importance of small and medium enterprises as a protected class. It opens the door for the attainment of ESG objectives, some of which Commissioner Rebecca Kelly Slaughter, when she preceded Lena Khan as the acting FTC chair for the first half of 2021, advanced in her own presentations, suggesting that antitrust could be a useful device to combat racism. The hard part here is going to be to develop a methodology to make trade-offs among competing objectives and the challenge to the agency to state very honestly what it is doing in specific decisions and to lay out the rationale for its choices. But as you all know, you're keen students of the US system, this is a significant reformulation of the objectives of US law. And it is offered not as a radical step, but a restorative step, conservative step to bring antitrust back to its original intended roots in the declarations of Congress, in the formative legislation, and in the words of the Supreme Court from the late 1940s up through the early 1970s. Let's take stock for a second about what they have accomplished, what the transformation advocates have done. I'd say at a high level, the impact has been extraordinary. They've changed the popular debate in the United States. They've widened the discussion of other values. They've put all of the defenders of the traditional status quo on the back foot. And they did it with such skill and effectiveness that I think what I might call the older antitrust establishment still doesn't know what hit them. And their advocacy has catalyzed major policy reform efforts in the US Congress. If we were just to stop here and ask, how would you evaluate this movement as an effort to attack a mainstream orthodoxy and change the direction of the debate dramatically, you would find no more powerful example. My guess is that in public policy schools for years to come, students and scholars will study this experience to examine how it happened and why it so successfully challenged a status quo that was dismissive of all of these possibilities. And it reflects a basic generational change. Brazil is far more accustomed than the US is to having brilliant young people in major leadership positions in the competition agencies. Famous names like Goldberg, like Rosenberg, names that you know very well, Tavares, young people who played a key role in the ascent and development of Cade. That's less common in the US. The chair, Lena Khan, is now 33. Rebecca Kelly Slaughter, one of her colleagues from the Democratic Party, is 40, and Alvaro Bedoya is 40. Lena, the chair of the agency. Rebecca, one of her non-chair commissioners, and Alvaro Bedoya, an academic who's turned to the public sector as well. It's not just a change in substance, it is a change in perspective and an entirely new view borrowed from old concepts about what the US system ought to do. And strikingly, as represented in these photos, they have operational control of the Federal Trade Commission, and their counterpart in the Department of Justice, Jonathan Kander, sees things the same way. There have been 4 streams of policy through which they've sought to carry out their program. New legislation, use existing tools more expansively, use soft power instruments to change the policy debate and discussion, and to use administrative rulemaking, prescriptive substantive rules from the Federal Trade Commission to change policy. Let's take a look at how each of these are doing so far. At a high level, the enabling environment for new legislation is fascinating. It does create possibilities for new laws. I would also say it is unstable and somewhat combustible. We have an unusual coalition of the left and the right to hammer big tech. What's not clear is whether their common cause for reform is limited to tech only. We do have a significant coalition of conservative Republicans and liberal Democrats
who want to go after big tech for different reasons. Republicans will claim that big tech denied Donald Trump a victory in the 2020 elections, and they want some retribution. The Democrats are more likely to say that big tech exerts undue economic influence and political influence, and that its economic role should be curtailed. A hard question is how long this lasts. The US elections coming up in now 2 weeks will give us a glimpse of this. We'll see who comes to the Congress. I suspect this anti-tech coalition will endure, but the life for the Federal Trade Commission and the Department of Justice could change if the Republicans gain control of one of the two chambers of Congress. It means that in a number of instances, they will use their oversight tools to push the agencies to justify the direction of practice, and will make the leadership of the agency spend far more time responding to congressional demands. In my 1 year as chair of the FTC, I saw firsthand how if Congress wants to make your life miserable, they can do it. They can bring you up for a hearing every week. All the preparation that goes into those appearances cannot be overstated. And in short, the enjoyment that comes with the job can vanish relatively quickly. That change, should it take place, could very well change the behavior of the agency and the interest of its top leadership in continuing the course that they pursued, indeed staying at the agencies at all. There are a host of legislative proposals now in our Congress. A proposal to get more money for the federal agencies by raising the filing fees and giving the filing fees for mergers directly to the agencies. The equivalent, the US equivalent of the DMA, the American Online Innovation and Choice Act, which would impose fairly strict limits on the behavior of a handful of information services platforms. An Open Apps Market Act that would tear down some of the barriers that Apple in particular has created around the operation of its App Store. A technical amendment to the procedures of US antitrust law that would give member state governments greater freedom to decide where they would sue in the United States. A disclosure act that would require foreign enterprises conducting acquisitions in the US to reveal more about the degree to which they receive subsidies from their home governments. At a high level, proposals to broadly change antitrust doctrine to expunge a host of disfavored precedents, such as Trinco, such as Brook Group, and a proposal to create omnibus privacy legislation in the United States. Our Congress has been talking about this with great enthusiasm for over 2 years, but so far they've done exactly nothing. The time has largely evaporated to act in this calendar year. They might pick one of the smaller items on this list and do that to claim credit for their activism. But the hard things on this list, especially the sweeping platform-related regulation, almost certainly spills into next year. And generally, the longer it takes to get major legislation passed, the greater the ability of incumbent firms to resist and to water down the legislation, if not block it altogether. So we've had a lot of talk in the United States, but I suspect that all of you, much like me, are much more interested in what people do than what they say they're going to do. And Congress has said it's going to do many things, but the output is precisely zero. I ultimately don't think they can get away with doing nothing without suffering a grave reputational blow. So something will get through, but it might be the minor items on this list rather than the things that matter. And of course, every month, every few months, that online legislation is delayed in the US, it just makes it much more likely that the DMA coming from Brussels will be the default that becomes, in effect, the US platform regulation mechanism as well. State governments are also adopting legislation. New York is considering a change to its law that would basically import the EU notion of abuse of dominance into their law. The state of California charges ahead in developing new privacy controls.
And if the federal legislature does not act, the states will feel a boldness to do much more. You can make a good argument now that national policy in data protection and privacy does not come from Washington. It comes from Sacramento, California, the home of the state of California legislature. A second policy path is to use existing tools more aggressively, and the two U.S. federal agencies and the state agencies have a big agenda of pending matters. There are 3 monopolization cases running to break up Google. There are 2 monopolization cases running to break up Facebook, Meta. There are 2 state monopolization cases running against Amazon. So far, the Biden administration has only introduced 1 new monopolization case to this mix, an exclusive dealing case involving farm products, pesticides and other chemicals. A sobering thing about this is that none of the big cases are set to go to trial before September of 2023. And there's a good likelihood that none of the monopolization cases, even though they seek big relief, will be completed until the middle part or the late part of this decade. In looking at this pattern, one can ask, is this system fit for purpose? Are the great assumptions, for example, being made about Facebook in the FTC and New York cases, are they going to prove out to be correct? The FTC, in defining the relevant market for social networks in the Meta case, leaves out TikTok. As TikTok gains what seems to be a tidal wave-like influence in the social networking world, and that case comes to trial maybe at the earliest in mid-2024, is that omission going to seem strange? Is the case going to be able to adapt to take account of rapidly adjusting business circumstances? The new leadership of the FTC and DOJ bring great skepticism to the table about mergers. One, the view that mergers rarely are successful, that they rarely deliver their supported benefits, and those concerns are especially acute about big tech deals. It means that in the second request process, the agencies are asking a much wider array of issues that go beyond the traditional focus. They're asking more about the impact in labor markets. They're asking about the misuse or use of data as a key input to the information services sector. The government has brought new cases, some that stretch a bit, like the Random House book case, the United Health insurance case. Some are stretching a lot, like Meta and Within. What is striking at the moment is that the two agencies are having a hard time winning their cases. The FTC suffered a setback in its internal administrative process. This is all within the past 6 weeks. In Illumina Grail, DOJ lost the preliminary injunction action in its insurance and healthcare case. It lost a preliminary injunction action involving a combination of 2 producers and refiners of sugar. And it lost a preliminary injunction action to challenge a combination of 2 firms that provide defense consulting services to the national security agencies. There are other cases in litigation for which decisions will come out over the next 12 months, Penguin sooner, Meta Within later. But at the moment, there's a streak, as portrayed in the press, of 4 defeats. Now, the government leadership has said we are willing to lose more cases. And the question will be, how many? What percentage of cases do you have to win to be credible and to be effective with your case? And in some of these defeats, the judges are writing opinions that are creating very unfavorable precedent. So it's not just a matter of wins and losses in absolute terms. In the losses, you can get bad jurisprudence that makes it harder to bring your next case. The agencies have declared that we are very skeptical about settlements. We see too many structural remedies that failed. We see too many conduct orders that failed. And the emerging DOJ policy stated very strongly is, we will block mergers or we will let them go ahead. But we don't want what they have called Frankenstein structural remedies that divest an asset here, an asset there, or elaborate conduct controls. But what the parties are doing is bringing their proposed solutions rejected by the government to the court. And in the United Health and Illumina cases, the judges were persuaded
that the proposed solutions would be effective. And it cast aside the government's objections that those solutions were inadequate. So the settlement discussion and the discussion of settlement terms is moving from the negotiation table inside the agencies into the courtroom. And judges have said, we want to hear about what your best proposal was and why you think it would work. Foreshadowed additional changes, the Department of Justice has said, we are going to bring Section 2 monopolization cases as crimes. That authority exists, it always has. The government has not used this tool in this way since the 1970s. But Jonathan Kander has said several times, I am going to challenge dominant firms as criminal offenders, and I will indict individuals. Not much clarity so far on what kinds of cases will elicit that kind of attention. The Federal Trade Commission has said, we're going to bring back the Robinson-Patman Act, which is a measure that provides significant protection for small retailers in particular. But the most recent federal case was 2000. There is nobody in the FTC right now who ever brought such a case. This is an assembly line that's been mothballed for over 2 decades. And in effect, there are no laborers inside the factory who know how to run that assembly line. That's got to all be built from scratch. And the FTC is talking about using its distinctive authority to attack unfair methods of competition, to bring more cases that go beyond the reach of the Sherman Act and Clayton Act. The FTC is on the verge of issuing new guidelines about how it intends to do this. But again, building cases that work takes a lot of time, and the clock is ticking very loudly now. The government's going to use soft power tools. The FTC and DOJ are in the midst of a major revision of their merger guidelines. There's a real tension in how they go about this. On the one hand, top leadership would like to reset the guidelines to rely much more heavily on strong structural presumptions and a de-emphasis of elaborate economic analysis and justifications. The problem is our federal courts have embraced these guidelines, the existing guidelines, and if the government moves too far away from them, they may encounter a great deal of resistance in the courts. And the timetable for the revision now has slid further and further into the future. Perhaps a draft set of guidelines for comment by the end of this calendar year, adoption sometime in the early part of next year. And the FTC has said, we're going to use prescriptive rules to prohibit non-competition covenants in employment cases, to allow people to repair their own vehicles and tractors without taking the vehicle to the original equipment manufacturer for repairs, to impose perhaps non-discrimination obligations. The difficulty here is that the authority of the FTC to issue substantive competition rules rests on a 1970s decision whose perspective has been questioned. And our Supreme Court in several cases has raised grave doubt about whether it will endorse a broad interpretation of agency authority. In short, the cases that the FTC is relying on have a best if used by date that is passed, or maybe an expiry date as well. A final couple of words about implementation. When I was a young person in university studying public policy, one of the formative texts was Graham Allison's Essence of Decision. And he said the area in which policy often breaks down is in implementation, crossing the distance between a great idea and its realization in practice. The physics of going to the moon was relatively straightforward. Some fancy mathematics, but the high concept of how to go to the moon was not so difficult to embrace. The engineering of getting to the moon was really hard. And that is in so many areas where US policy and perhaps in other countries has fallen short. We spend so much time talking about physics that we don't think about the engineering. And the engineering here is going to be hard. 4 obstacles. 1, will the Congress maintain its support for bold and expansive enforcement and provide new laws? Will they do that? I guess that both of us live in political environments that feature just a little bit of instability.
And I guess if all of us were really good at making predictions about the direction of the political world, we would be running very successful hedge funds, and we wouldn't be doing competition law. It's enough to say that that environment is very uncertain. It resembles the weather in mountainous regions where you have the famous 4 seasons in one day. At 11 o'clock in the morning, it's blue skies and sunshine, but at 2 o'clock in the afternoon, it's a driving thunderstorm. Snow comes down, hail. It changes so quickly. And if it changes away from the current consensus, that gets in the way of a bold extension. It takes time to carry out fundamental change. The superintendent mentioned that institutions are so important because it's on institutions that you build policy, and it takes time to build policy. It's not just a few years. It will not be done in 2 or 3 or 4 years. Maybe more likely a change will take 20 years. Will there be support over a 20-year period to realize the vision that Lena Khan, John Cantor bring to their agencies right now? At this moment, the federal enforcement agencies do not have the resources to carry out the BOLD program. The BOLD program commits them to go to Mars. Right now, they have the resources maybe to get to Pittsburgh. That means that there has to be care in setting priorities that are both ambitious but realistic. You cannot have 50 top priorities. Maybe you can have 5. And there's a lot of pressure to do everything. And last, our courts are not necessarily going to go along for the ride. In litigation, there are no easy cases. The defeats that the government has suffered demonstrate that. They have a greater taste for taking risks. And perhaps those of us who were there before were too timid. But you have to win some of them. There's a critical mass of victories that you need to be credible and effective. And so far, those victories have not been forthcoming. What does this mean for the rest of the world? I think you know that the U.S. relationship with countries within the hemisphere globally has been one of urging restraint in many instances. Don't go too far. Rely on the consumer focus. Economics at the center of the picture. Efficiency is what counts most. The U.S. is abandoning that point of view. And the U.S. is going to go from being the brake on the system, stepping on the brakes, to standing on the accelerator. And the message to the rest of the world is, we will not criticize you for taking unconventional approaches. We will not criticize you for adopting a different set of goals. And least of all, you will never hear us tell you to do less. Do what you think is best. Do more of it. We're trying to catch up. There are going to be ripples from the adjustments that appear in documents like the merger guidelines. The global vocabulary of competition law is based in many ways for merger enforcement on the US merger guidelines. If that changes dramatically, how's that going to affect what so many other countries have done? Will they feel a need, a desire to retool their old guidelines fundamentally? What happens in this document coming out, again in a draft later this year, maybe early next year as a final document, that's going to send a shock, I think, through merger review globally. And last, the US agencies have shown a keen effort in working more extensively with countries abroad to build collective efforts to halt mergers. The notion here is that you do better when you hunt in a pack rather than individually. And I think in a number of instances, you will see the US lend its voice and support to efforts to build broader and more intervention merger policies around the world. Thank you for the chance to join you in this virtual format. I greatly look forward to next time doing it in person. And the best wishes of success for IBRAC, not just yesterday, today, but tomorrow as well.